Ia, whamalo, foi soi foi le fionga seu manu ia. Patalo fatu foi me silia le vai to lai maloloina lava la fionga le nei fiafi ia. Malo soi fu manu ia. Tātou te tau whai whaamalo lava e mele o lau vai atu lau sang fia mai le nei e fiafi pe umalawa trai fo I mai Samoa. Ia mana ia le fai ma fai singa malanga nga le Samoa e. Ia siasia nei matua ia mai se fo ia ainga ma wo I Samoa ia e se fo ia le tu vai la tu Samoa falonga fu ia. O la lava wa I'm home. Yeah. E sa o le fata foi mai Samoa. Neli. O le ala sau mai tau I Samoa le dei vai tau. Ea, ua tai ta whalo whina ngano pia ili tai tue fo I Samoa pe tau mau e lawa I nei. Ia, mana ia Samoa, mana ia Samoa, mana ia stato o tunu wa. Ia, o lo o tele lava le tau sami Samoa. Ia, o lo tele fo ile ta mau ainga o le ta titilo ia I Samoa o le lei lava le fa tutuaina ma le fa sosoaina. Ia, o te iloa o la tele lava le si o le ele fa Samoa le mea I Samoa. Ia, mana ia lava Samoa te le lumana I manuia lai Samoa ia le fo I manga yang sila o manga yung sila le fo I tele nai opportunities ma vanoe ma fai ona tina e ai tato ia wa le tato ma fai na tina e nei ia ma fai fo tele le so soni o tato a inga o lo fa muli mai Samoa le link malo fa tekse wo so ia lava malo tafia hu Samoa le dei vai tau e mele pe anga pele o au le na vea kula un malo le lo tole fo ma ia wi ia toi tau ma fai mai pea. Emele Antonu o leo la tantu talanoi le fia filidi. Ini vaenga se lima. I le tulanga fo I lele o avanoa mo I tantou. E whaafingo fiona yo e mai ai an tantou fale tupe ia ma whaiona whai an tantou no ngā tupe. Ina ia whaatawina I o tantou maunta malawa I tono le rei atu. E whaiona e whaamarino le tulanga fo I lele o le character. Le ma whaiona sila iai an tantou fale tupe. Ia po company o le mo mai no ngā tupe. E whapewheon sila ia fale tupe le tūlanga leo le character o le tangata le aluatu e whailana no ngā tupe whamulumule. Ja, tā ua tele le sili seu manu wa pe o vaenga ia tā ua lava le malama I le mamalu le tunu. O atu langa ese e tiritilo ia le bank o so se organization lava e lantur te whaia le tūlanga o le no ngā tupe. E lima lava una vaenga ese so I think tonight we'll cover the 5 basic. O le vaenga mo mola le o le character. O le mele titilo ye le bank po oai le alua te whaila na apalai. So the first part of your character o titilo po o le alo credit history or your track record. O le tulanga le titilo ye le bank. Pe whaatua tuaina le tangata le ala alua te whaila na apalai. Based on your credit history, which is le fai tung ilunga le centric so te mi umala mai fai esau apalai po le afterpay po se o so telefoni fo po so hire purchase ele skala malava ti vaenga le ilunga lo credit rating so the bank will look at your credit rating. This is part of your character. Ele stala fo I pe fa pe ilo te tongi pili I vaenga le o lo your power bill o lo telefoni your rates to sa o me umalaga ia they call them utilities o le tonge tato ele skala umalaga ilunga o low credit rating le so that's part of your character te tilo pe fa pe ilo record on paying in I tato ai ta lafo po ame tonge terminate. They will also then look at your banking history. Te tilo pe fa pe ile operating on a tato bank account. Are we going overdraft without the authorization of the bank? Pe ni tato dishonor payments, bongi automatic payments, or ni pay many for ile na due ile I lava le se leni na ye tonu nga reverse le bank card. O tulanga fa pe they will also then look at pe fa pe ile tato spending habits. They will look at your records of why to ainga spending habits of fa te inga te tilo le bank if there's consistently lots of gambling. E te tilolo le bank okay au mai nei le mo kesi ai le suia le tatou spending habit e la ai eso na fainga I le alualuanga I luma sunga vaenga ia these are just some of the basic things that te tilo I le bank as part of the character le tangata le aluatu e whaila na apalai.
O lono winga la e pe ia fo ilelo le tamititi ai le usta i ona matua. A to angala le tamititi e usta. Ia o le alu vo inga ilunga o na pointa li Emele. Ia mana ia foi na faingofia o le faataʻitaʻiga e faalaua i tele ai le talanoaga lenei afiafi. Lele, a faila e fale tonu ta ito le mele o le tongi pili. Lua tolu vai aso le tongia lea mea ma lea mea. E faa pe e fea o na sila le ainga. E to e faa le leia le tūlanga lea. Ma to e faa le leia le tūlanga o le character. Mana ia tele le fesili lea savea. Sorry, se umanu. O lea fo. O le tūlanga lea o le... E iai lava ia tūlanga e mawhai ona tātou whaia ina ia faa... improve ai le tātou character side o le tātou application o le me mua. Tau mawhai e kipi lalo le tātou inquiries le whai tātou inquiries mo mea like higher purchases after pay. Tūlanga whapea ia sui le tātou spending habits. Te tilo pe o ani mea lai masani ona tātou spending aingi tupe mawhai ona tātou tu ese mai lalo. Mali. So your credit history for e tā ua tele a whapea se whaataʻitaʻiga a whape o iai ni au pili o lai e tau mawhai ua tele ni pili. Maybe a debt consolidation could be an option e tilo iai. Wa a whape lai lima ni au pe meni lai tongi i le teimi nei. It could be an option e tilo pe iai se awala mawhai ena consolidate into one payment. Tau wha streamline mai lai titi lalo tātou pe meni ina ia whaaffaingofie mō tātou. So your credit history, also your o au pe meni e sau ilo accounts. Yeah. A whaapea e laele o whetau le aso le au mai e lo pe meni, lai tiu e lo pe meni. Maybe o lo tatongi whato alu tutonu le pō le astofi. Yeah. But o lo pe meni lai out on the i le tae au le astofi. E mawhaila na e alu lo bank e sui le aso e tiu e lo pe meni. Mali. So that is another option mo au te loisi o tātou isi teimi. It's just because of the timing issue. E a laiona o na maua tu ainga tūlanga ia whape e decline ai le tātou automatic payment. O lesi tūlanga a whape yo pay many is easier for you and manage directly with the le vaenga lea e tatongi ai rather than your bank account. Yeah. Ia awaina e iaisa dishonor ilo bank account. Then maybe o lesi tūlanga nai mawhaiona o na tatongi sa oe manually. It's not recommended o ngai whainga ka isi taimi on a manage, but this will help you a clear low history with your bank. Then do o ka mai tips lai ti lava ia mawhai ona tilo iai pe e whaingofia i ona fitu wa ile a fitu na ile tātou spending whapea a te manu. Yeah. Le link ma lo tai e se le titi me la usili le ngalena ta ua i lau sa ndanga le vaengo lau. Ya, le tūlanga fo i le leo le tū wha singa leo ai tā lafu i se peimeni se tasi po se nonga tupe se tasi. O le ale tā ua le tū wha sia lea, ia ma le tūlanga fo i le tolu wha lima ono finance, fitu i le bank line tau tong i le peimeni, ia mini, i le va yaso, ma le va yaso pe o le tai lua va yaso, la le se sengo, ma le benefiti o le wha o ngā o le mele o le afo i debt consolidation, ia malkama vui le lo tung jaitas. Yeah, mana ia te lele sili so o le mele tāua i le whaatala noa i se tangata that can give you the overall picture. I le ata ona o isi maybe o le si pei meni la to e tasi le tau sanga. Mari. O le si pei meni la to e lima tau sanga. O le si pei meni to e fitu tau sanga. Yeah. A whape tu watu whaatasi and maybe do the whole lot over 3 years. O le la stretch like titi atu le tasi le tau sanga le ana i le tolu tau sanga. If the overall payment is going to be less, it depends lava po le ale tātou matati ale tau mawhai ai. Mari. Whapenga whatia, I usually will talk to them. Tilo a whapenga whatia tātou ona consolidate lava mea ia. Ai o le autu o le tātou consolidation o le tu maila i titi lalo le payment. Ia. Then na tilo le maybe e whaisa tātou talosanga i tau wha umila i titi lo na term. Pau lava le mea te tauna
ona silsila ye afa umile term ia wa telefone tato interest it's tongi so there's always going to be some disadvantages ai ole pe la utala le fa it depend on po le goal po le matati ole tato fa mo if it's to lower the payments then maybe we look at a lower interest rate with a slightly longer term. But afa pe ole goal is tato exercises to speed up the repayments. Alema fai tato incomes na sustain tato pe many like kiki akuilunga. Then maybe we bring it together but lower mai lalo le tato term. I hope that makes sense. Yep, man, o fa tai manino leila man tolo vai le tulanga le. Ia wai le se winga le tung tasi mei. A le mfa yon tu fa tasi voi le pe meni tasi. Ia ona fa vela ia wa atono ole te silingi el tulanga ole le winga le fa mele. Ia ono le fi fa pukuru ki posi voi le awal tatu fa le motua Emele. Ia sa le ia I guess ole pe ora tato matati a level na ole ale tato matati ale fia ausia mari ole go level na ye se ava no e mafaiena sefes tato tupe pe fato tupe le tongina o tato aitala fuia ye ole me faile tato apalai ye olawa laiti mai nei paenga tsong le malo fa tang a fe ole to ma to mai ole man te fa so le fa tu ya Emele Palamo le loan market a vi folo peni mala pe pa tu si ya la no la no mera uma foi e travel au mai foi ole wa fa ilo atu olo fitu vanu tolo fitu vanu fa vanu ola na numera e travel au ye me e tau nonga tupe ya le fa tawina le on tato maunta malao ya me se lava le tulanga foi le lo tiposi ya mai siva e avaenga uma ya fia me e o fa tupe le ole tulanga le ole capacity e fa pe fe on sila fa tupe le mele ta ole capacity Emele famlu. Ja, så hvor får jeg ole si vaenga le titilo ile bank. Jeg ole vaenga la le titilo ile bank ile tato tupele mo mai. A polea fo ile regularity ole tato tupele mo mai. Polea fo ile tulang ole tato employment. Are you on full-time employment? Or are you on a casual employment? Tulang fa pe wa tawo tele le bank ia lava le tato tupele mo mai. Against it tato expenses here to tongi. Pe mawhai tato maua mai le tato mo kesi. Can we sustain long term what le tūlanga tāu alawa le na e whamanatu pe I tato le mamalu le tunu. Wai le whape o le mo kesi e maua mai nei ia o na pawaile o le whato mata le tato journey. Once you're in the home, o le tato matati alawa po le nau ta inga ia we sustain the repayments long term o le tūlanga la le capacity. Can we sustain the repayments? O le mea nei alawa I le tūlanga le mawhaiona tātou titilo iai pe o le ase tūlanga mawhaiona tātou whaia ina ia avatu I le bank le tātou application. They can see o laia tātou le ability to sustain the repayment. So o se tūlanga la I usually would recommend le ia le mamalu le tunu a whapea o lai, for example, o se tātou mo kesi le titilo iai e valu se fulu I le e valu se lautala I le vaiasolo na tutongi se whateita inga. A whapea le tatou rent le tutongi le taimina I ono se lau lima se fulu. I usually would recommend a whapea mawhai tatou na sefele se lau lima se fulu le vaiaso. Alongside le tatou rent le tutongi le vaiaso. E avatu le tatou application na le bank a whapea le tatou mo kesi e valu se lautala I le vaiaso. O lo titi lotu le bank o lewa levanas mawhai e tātou na sustain le repayment le. Lai tutongi le tātou rent plus a savings of $150. Ia it gives confidence pe e assure le bank. Ia e mawhai la le vaenga le na sustain le repayment le. So those are just some simple tips that titi lo ia mawhai o na sosani e wha mautuina I loto le banks. No, we can sustain a repayment. Nelly. Fa pe fiona fa le yanti le tūlanga le ole capacity. Yeah, ma nei tele a fa pe ole tūlanga le a fa pe yeni o bonuses tūlanga fa pe cause some companies will issue bonuses. E ma nei a fa pe yeni o bonuses I would say a fa pe mawhaiona tu aside tato bonuses here. On a separate account ti le bank a me o bonuses here can be something e mawhaiona tu I le tato proposal or la is an extra thing e la mawhai tato na sustain extra repayments going forward.
I ole si fo tu langa o tato overcame I o mantua fo yo most of the time ele a fo ele fa pe ongoing ai overcame. Mari. Another thing is itilo ile bank pe mfaina sustain ka ko overcame how often it overcame ai ka ko. Ona ele mafai ele bank ona rely pe fa moe I se e overcame fo ingale overcame this week. I ole va yaso le wole overcame so the capacity of the bank of consider le overcame the alpha there is regular. Mari. Ai foi se kako history of regular overtimes from the last year or two. Or mele le on or I usually ask ile mamalo let's know pe mai tato application give me the last 2 years. Yeah. IRD summary of earnings. La ile breakdown for ingale every month. Po le ale tato income la mo over on top of the normal income. Ye ona mela iti lava ye mafai tato ona ye pera ika ko chances pe abatu le bank le tato application Na mi sela vala company fo ye le e fa pe e fa ile over time yesto na umala ye po le sa foi pe fa ye o tuida. Ye po tanto factories so ye wai tele factories ye e fulu masini vole se tu do fa fonga ngala tu ile sto na e fu wala ilo malos ye malo le vie te fa vale vole sto na I ta wina ya lo jo votain esa ona ye no la iti lava na afa pe ma fa tato ona fa amautinoa tu le penka mea oni overcame mi fangale they're quite regular. Ye ma fa ile le pengo na ave se pasene o le tato overcame le as part of their income ile tato application le vat. Le la se ta wo le mele o le capital bond deposit mo le fa ta wino se fale me all right wo fo ye le tulanga ona pay o le deposit po lo tupele la tu tonu e deposit le tato fale. It's almost like a commitment o commitment le it's like a guarantee for you. O le o commit o ye so loto atoa I le whainga o lea tūlanga o le atitilo yei. So it's a near tawa te le bank. So that's why most banks will actually ask for a minimum of a 5% savings. O le 5% of savings la le e mawhai ana include ailo kiwi saver. Include for so savings. Well, I see tūlanga ye mawhai le mum and dad guarantee le deposit. E whaonga ile equity o lato fale. And the bank will always ask, o ye se lato 5%. E au mai po ai lava alo mawhanau le la iai. Ina ia awana wa e mawhai le bank, most banks will decline an application on the basis they call it a borrower of convenience. Pe la wa avatu se tangata fo ilele tonu pe ye tau whaatua i le tato income. E le o iei se lato commitment, pe le o iei fo i se lato, o iei se me o whaatino mai ei. Me la le tau le deposit, make sure we've got a portion of the deposit, which pe include le tato kiwi saver, or even some savings. So it's a very important part of our application. Antono e se umalava ia minimum deposits fo ye mo mia e meni o fale tupea e mele. E whio rei talo doa I le se sengalea. I le tulanga fo le wa pe umana e ta unei ai 5%. Ia o te loa le telo fale tupe lus 4% ia le deposit e momi. Yeah, mana ia te le sililes se manu ona ole ese sengala ia the minimum preferred o le preferred deposit lava banks e lus 4%. Whether it's Kiwi Saver or savings or a guarantee from mum and dad, ale preferred o le lua se 4%. First, o la ititielo tupele la paroma, le o lunga lo deposit. Second, it means the banks am whainga flexible la titi lava le lako criteria. Wa le loa, afa pe alu lalo le marketi. O la yele equity, it's a cushion le titi le tato Fale tono le marketi. O le situlanga, it means we will be eligible for special rates or any cashbacks le mai le bank le vai tau ile nei. Some very good cashbacks le wa offer my law banks. So it's a good time just for our information. Ia wa offer my yese banks a 1.5% le cashback depending on the amount of the tato borrowing. So it's a very attractive way
Whapela e 20% po I lunga lau deposit. You can be eligible for the ile cashback le. Ai whape lalo le 20% lau deposit. Ia ele eligible ai o ile tūlanga lea. Well, ole tūlanga leo le cashback Emele. Sorry, o whaala veo e sauno. E toi tu tongi le cashback leo wha mai wha tupele te mine I pe o le mea lo whanga mokai. Ta o te lele sili lea. O le cashback. Kusa o le mea lofa lea ale bank ia oi. Ia. Mo le pisinisi le wa watu. E mana tua iai fo I ona ia inga. So, o ia inga la in most banks, e tolu tausanga o le winga o lea tūlanga. Au mai le bank le mea lofa le ia oi. Ia. It means o low income e te tawana alu te tonu o le bank le. It also means e te tawana iai lava lau mo kesi te tonu o le bank I le tolu tausanga. There are 3 banks that it means e whātausanga. Yeah. So o le winga o lea whaamatalanga a whape te ua e malo le loto po ua alofa mai se sia o e pay offlow mo kesi o you've made a massive lump sum payment e lau mo kesi ai le uma le tolu tausanga. Yeah. Ko le whātausanga. Ko we refinance for to another bank. Ai le uma le tolu tausanga po le whātausanga. E ai leva no e koe au mai e le bank le tusi ati oi. Oh, before we release your mortgage. Yeah, wha mona mora toi pei mai le matou vai ngā tupele na wha mea lo what. So probably not necessarily le tupe atua. But they will tier it, depending le taimi le la ya. So mana ia te lele fsilile ia malamala mai, so you can have it all. Or wha pe te ua iesa suinga le umar tō sanga por whātau sanga, you may have to pay some of it back. Malo whautai ai. Mele, tātou tala noa le tūlanga leo le collateral. Nā le winga o le mea le collateral o le afo I lona whaina I le tālusanga le tuantulu whalitupe. Okay. Mana ia fo ia tāua fo ia o le tūlanga o le collateral tusa o le I le tātala noanga la o le whale lea la au mai le bank le la whaatau e oe. Ia mantua fo I le la whaongala le bank le whale lea e CQI. Ia le mo kesi le la au mai e whaatoa le tau o le tātou whale. O le tūlanga lea e tāua on it's also approval lea au mai. The bank always has this condition po lea iainga lea. The property you will buy must be acceptable to the bank for its security purposes. O lona winga le tūlanga lea, ai le I inga lau ofa le la ave le whale. E te tau lava na ave le tātou application o le sale and purchase agreement le whai mai e le au. The real estate agent, in this case, Bob, Taralina, o le real estate agent la avatua ia e saini le agreement le na maila le agreement le ave le bank. They will check the acceptable ia la tau le whale le wa le la whaongai la tau. So this property has to be acceptable to the bank. A whape iese me te loto le bank le fia ai. Ia ma whai le bank on decline wa pe le eila ma te le fia whale le ono le tūlanga le mar tūlanga le. So also watu se valuation for a builder's report. I highlight e se tūlanga fo ina le te loto le bank le fia ai. E le secure mo lato. Ia ma whai fo le bank on say no, I'm sorry but we can't accept this property as security mo le mo kesi le la release atu so e tāua te le tūlanga pe awha pe o tātou e wa aise mota. E se le tāua le vaenga le e mele wā le futok whaalongo le tūlanga le. O le watanau nāua le whale le whamelo ka mawhau o le whale le. E ki ngang koi foi le ke vai ko ma volunga fa no anto no la ye ngi me fo io pa no fa va me lo toma fo so le fa ko ma le mol ma ko la nga fi sto tel ai va pe mai la fa le tupe ia ele ai le olenga o longo winga la ko vulan ko su se fa no e sa le le ala so no nga se fa tsa inga la yesi ai nga na faile la to ofa le fale e fa yasina mo lunga la to ofa na o mai le bank e mana o mia la se full registered valuation. Ina koe confirm mai. Ia e mai le registered valuation. Ia o le value. Koe ki kia se la wafe la loai. Oi shot. Mai le ofa le na ave. So o le bank la family bank. Oi le ela faftai la. Ele ona laua pe wa makua ke le la vale overvalue wa
o le ofa le na ave ma le so o tūlanga whapea. E tāua e te whautuaina lava le mamalu le tunu. Ai le isainia so konkalake. You must have your lawyer check it. And also you must make sure, ia tāua tele le tūlanga lea, you need to put a condition po se ai inga tunu subject to finance. Ono tūlanga la whapea wa iei lava in the past. I se ainga wa excited tele ia ofa ile ofa. Ele iei se lo ia na siakiina. Ele iei fo se condition le mo le bank. You will lose your deposit. So o tūlanga la whapea e whautuaina I lava. So I'm really happy le tato pokalame. Ona ua pe ua whawhango ele manu le tunu a ia se me fia malamalama ai ua bili mai. So I usually always say, make sure whatever you do, whaile condition mo lauloia, whaile condition mo le bank, e pui ei oe, in case the bank says no, and in case ele piki lauloia se si tūlanga I me whapea so e tā ua tele, ona ore, it's a lot of money. Emele, e ila tōwhi o a tu e tōwhi tō. Ia na tu leo first paper vui e whamai. E mawhaina mātou whatawina le whale le asole ngai. Soli. E pe ieli o lewa mai ieli e whakau a kori le ka ngālis. Le winga vui lelo le tala. O le cash sale. O le a se whai te tenga o tua I ngā ofo I e whapene. Mo I mātou I le malamalama le mau melenga e sa ngoa iangi. O le tāua ia le tūlanga ona ua te le lava le mau tūlanga whapele nei vai tau o la ua ufautuanga a ua lava nei e wana I fo ina I ainga ngamili mai o whatu o le me mua lava tapa saulo ia ave ia po oani mea nana au mai a oi ne pepa whatever a ua lava nei sainia se whasi pepa po oi lava e lua tumanai e longa lava we alu lolo ia ona a whape te leo malamalama lo mele saini you could be liable for agreement somewhere. So o le tūlanga le tāua tele I lo fianse manu o le afoi. Aua ne isainia se pepa lava, it doesn't matter who it is. Unless ua umana e alu e mai se legal advice, o se advice mai se tangata e mawhai ona fisosoani mawha malama lelei. Ia tūlanga whapea ona, it's very costly, Whapea o nau tau ina male lo matuala le whati. Ala kūrka ka le whamai. Ke lo le value lo fali. Fati ta inga, the value lo fali. E masano pe ngā le fiku se lau le me mau. A le lau a wakua ia ke oe. Fiku se lau limas fruafi. La sau futuanga I le tūlanga e me. So manu o tua tā ua lava tūlanga le ona e pe le tā ua le maketi taimine these are our vulnerable people. E mawhai le telo le o isi tangata ona take advantage pe whaongaina le vulnerability o tātou o le mamalu le tunu te māmati nā o whaafongfonga mai. A ua lava ne I whaaseina o isis. Whaatali whoever lava e luatu e whaatali. Even for I telefoni ona wa tele ia le mau kau whaawalea ua vili atu I e tūlanga. A ua ne I oi e se tūlanga lea. I longa lava wa iei alo mwhana wa malamalama, ina iei nisi to support around you. I ona watu lea sa tangata e mawhai ona wha malamalama le leipa o atu langa o ia, ma ia inga o ia tūlanga ese ona wa tele lava tūlanga whapea wa mwhai ona wha seina. I hui tātou ona o isi teimi pe e la mai loa ia le ato il sa peta ia. Ona vave afo I leona I ai le ai ma nei lava le fatuina le malu tunu awa lava nei awa le top we say I usually say don't rush because if it's an urgent matter it probably is too good to be that urgent so but it's only latest vai ngomon muli lena e ta ua tono le to titia mai alo fa malama maina fo ile lo le condition o a conditions ye I silsila yel fa le tupe pe afa pe o le fa anga solo le talo sanga ino sam no nga tupe. Ta ua fo ia le tūlanga le atu sa o mea titilo I le banki le po le ale le mafuanga le tato o palai le avatu. O isi teimi afa pe o lawa iei le tato mo kesi le teimi ndei ala mana na o e faise so e fale leile fale. Pe la fo e mana na o e build I Samoa. E mana o miela le bank pe is it reasonable le tato application le vatu.
I le mafuanga wa whapea le mafuanga I whaalelei le whale singi le bank o a me e whaalelei. Is the cost of our project le whai reasonable? Te tilo I me whapea I o le si me te tilo le bank o le term. O le ale umi o le tato mo kesi le tau whai. E ala ona whai te tele bank I tūlanga whapea ona e fuafuale le tato earning capacity. Wa a whapea o tato ula o le soifuala wa iei e limas fulu e soifuala wa iei teime nei. Ale mana o tato avele mo kesi le tolus fulu tau sanga. Te tilo la le bank, this is where we come in. Te tilo ma sili ba okay. O le ale tato plan going forward wai ma whai le bank on the limits mai le term o le tato mo kesi. Mari. O leila, based on the earning capacity o tato, ia na le paulo le term ma whai mātou na avatu. Ale mela le iei le whatala noa ma malama mātou. O le ale plan la iei, are you looking at retiring I Samoa and what would happen to your property? Ona mawhaile na ave se tato proposal le bank. A me o le tūlanga le tilo iai. And a whapefo le tilo iai a maini o walo. Where are your kids right now? What's the plan going forward? Are they able to support le mo kesi pe a whapea o le tato goal ngā po le tilo iai le next 5 years se tūlanga pe. So o le si fo me te le bank o ni a whaina I le marketi. Mari. Pero le marketi is going up and down and very uncertain. Ie ma whai po le bank on the limits le value e whaongai lato. So and mo le area titilo ye, so there's a lot of external factors. Titilo ye le bank conditions va bear ona whai le o le lato whai unga on the overall application le avats. Malo sa no malo fa so le vainga le fia fil fatu ia Emele Palamo le loan market te maua ele numero le telefono o lo fitu vanu tolo fitu valu fa valu o mo le antulanga fa te Emele mo le tanto polo kala mele so ia to no le tele vainga o malama ia mambanga fanga fa fo il tanto to ia to so e se mo vainga nei o tu o fo tu fa pena ni sele ele ia se se felo loa imsanga ako kupe le vai ke mlingi ma fa mai e ngalo wa wakwa ngi cash mai lo malo fat ia malele si le fie oi ele inga avaku au lau sangi foi le ia e fiu oi ala wa umana sui pe polo fat ia avantu ile de ia vano ai to longa mai le tanto filo ingal diva ngol fia fia Emele. Ia whakatei te le lava se umanu mo le nei fo tala noanga le nei fiafi a pe lava le nau nau ta inga ia iai pe le avanoa im whai ona wha malama tūlanga ese ma soani le malu le tunu and just while I remember I le si tūlanga le I'm not an insurance advisor but it's ato mota because I know some families don't have home insurance. I would highly recommend whamal mole a whapea le insueina lo Fale find home insurance and also some contents insurance. Ona tūlanga whapeafa, if anything happens, I've just visited one of our families, Ana Leila. Their house got damaged by fire, so o tūlanga ia whapea tāua te leai, if you're not insured, find an insurance, ia make sure fully insured, tātou whale, ia peila wale tātou noanga le nea fiafi, a iai se fasili, e mawhai ona wha malama atili. Feel free to call me on 027 837 8480. Ia whaatei tele lava se umanu mo le nei fiafi, ia manu ia tele malolonga le fiafi. Ja, maar wie voor laaf singo toya e filo elwe sofa so foia. Fiko lava. Le falitua ia Emele Palamo le loan market pe ona fa foga mai mo anti ele tanto tro ilana tua malana unanga foi. Ja ole du mer now lana telefon ja ele ya lo vla ia. Ona mo wan tu ile se fa manga a walo no for seal fia. Ole olu fitu valu tolo fitu valu fa valu o olu fitu valu tolo fitu valu fa valu o